Iga kuruhania munini wake Elliot Lagat njuragano-ini ya Ojwang no nginyagia eherie wabici-ini. Gikunjo gitu turahingũrĩrwo nĩ mwandĩki witũ Mũmbi wa Chege. Thutha wa kũhũngwo mahũri nĩ mbunge ya Senate igũrũ rĩgiĩ gĩkuũ kĩa mũhũthĩri wa nenda Albert Ojwang, rũhonge rwa IPOA nĩ rwĩkinyirie mbere ya kamĩtĩ ya mbunge ĩgiĩ ũgitĩri. Mũikarĩri gĩtĩ wa kamĩtĩ ya IPOA Isaac Hassan agĩtĩtĩrithia IPOA ndĩgũtiga ihiga o rĩothe rĩtarĩ rĩgarũre ndeto-inĩ ĩno. Arĩ ndeto yambũrũrĩte mawoni na marakara kuma kũrĩ mũingĩ, ũkĩonekana ta kũrĩ na njama ya kũhithĩrĩra maabitha amwe. Hassan augĩte rũhonge rwa IPOA rũtigwĩtĩkĩra kũhũthĩka kũhithĩrĩra abitha o wothe gũtekũmakania gĩkĩro gĩake. Deaths in the last 4 months in police custody. Next to how many? There are 20. They have basically left everything to IPOA. No DCI, no internal affairs unit. So are you up to the task? We're not going to be used as a cover-up. We're going to talk to everyone who was involved in this matter, get all the evidence, and recommend prosecution of anyone who is involved in this death, no matter their station. Hassan oho no ahithũrĩtie maabitha 14 nĩo marathuthurio, arĩa maikiria ngono Ojwang arĩ Homa Bay, arĩa makuruhanire kũmũkinyia ceceni ya borithi ya Central na nginya arĩa mamũtwarire mocarĩ ya Nairobi Funeral Home. We also interviewed some witnesses. Some of them were in custody at the night of the death of the late. Again, they have been also, and there are some other civilians of interest. Many witnesses have you interviewed or interrogated? Witnesses, yes. It's good to separate. How many witnesses? Those who are in custody then that night, the material night. We have not yet classified them as as suspects because first you take down their statement. Ciĩgiĩ rĩrĩa mĩtambo ya CCTV yathogirwo, Hassan nĩekĩrĩte mũkonde yathogirwo ũtukũ wa tarĩki 8 nĩguo kũhithĩrĩra marĩa mathiaga na mbere ceceni-inĩ ya borithi ya Central thutha wa Ojwang gũkinyio. Going to get a lot of information. The investigators are going to get a lot of information from the CCTV. And number 2, we're also going to get to know who is this that unplugged the power. The CCTV system located at the OCS office had been interfered with. The power cables were disconnected. The DVR logs indicated that the operating disks had been changed and formatted. Na mũingĩ ũgĩthiaga na mbere kũhinyĩrĩria mũnini wa borithi Elliot Lagat eherie wabici-inĩ. Mũnene wa borithi Douglas Kanja nĩerire kamĩtĩ ĩno ũthuthuria wa IPOA ũngĩkuruhania Lagat na njũragano ĩno ndegũkorwo na wĩki tiga kwĩyeheria. Why isn't it important that the DIG should step aside to allow for effective and meaningful investigations to go on? The DIG is going to be mentioned. Then definitely he will read the statements, and I believe it's on that basis that now he can be able to step aside to allow for that completion of that investigation. Muthenya wa ira munene wa DCI Amin Mohamed nĩarerire mbunge ya Senate OCS wa ceceni ya borithi ya Central Samson Talam niwe mwĩkũĩrwo mũnene gĩkuũ-inĩ kĩa Ojwang. Ũmũthĩ akiuga Ojwang arĩ mũkuũ agĩkinyio thibitarĩ-inĩ wa Mbagathi mathaa-inĩ ma thaa 8 cia ũtukũ. Rĩrĩ Talam na maabitha angĩ makoretwo makĩeherania na gĩkuũ kĩa Ojwang. Talam akiuga nĩageretie kũmũhonokia. But we received a letter from Mbagathi Hospital confirming that the deceased was brought to that facility at around 2 a.m. while already dead. Ngĩribotera Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Mũmbi wa Chege. Ngatho Mũmbi wa Chege, na rĩu reke tũthathaũre bajeti. Mwaka wa kĩgĩna wa 2025-2026 sekta ya ũgima wa mwĩrĩ ĩthukĩirwo kĩgĩna gĩa ciringi birioni 33.4, kĩgĩna kĩrĩa kĩongererekete gĩkĩringithanio na mwaka mũhĩtũku kũrĩa yagairwo ciringi birioni 118. Harĩ mbeca ici ciringi birioni 6.2 ikũhũthĩka motungata-inĩ ma UHC, nacio ciringi birioni 13.1 ihũthĩke motungata-inĩ ma primary health care. Wambui wa Njũgũna harĩ na riboti ĩno.
gucirithia ikiro cia motungata ma ugima wa mwiri sekta ino ithukiirwo kigina gia ciringi bilioni 133 bajeti-ini ya mwaka wa kigina ya 2025-2026. Motungata ma UHC mathukiirwo ciringi bilioni 3.2, primary health care igathukirwo ciringi bilioni 13.1, naguo guri wa njanjo cia kurigiriria mirimu itiganite igathukirwo ciringi bilioni 4.6. 500 million for procurement of family planning and reproductive health commodities, and 300 million for procurement of equipment at the National Blood Transfusion Services. Further, to strengthen the capacity of medical personnel, I have also proposed an allocation of 4.3 billion for medical interns. Ceceni cia gutangikira murimu wa kansa ithukiirwo ciringi bilioni 1.3, thukuru cia KMTC ikagairwo ciringi bilioni 5.2, naruo ruhonge rwa uthuthuria wa dawa na mirimu KEMRI rukagairwo ciringi bilioni 2.7. 100 million to strengthen cancer management in Kenyatta National Hospital, and 100 million for expansion of comprehensive cancer treatment at Kenyatta University Teaching, Referral and Research Hospital. Uguri wa dawa cia kunyihia maruru ma murimu wa mukingo, murimu wa TB hamwe na murimu wa malaria igairwo ciringi bilioni 17.3, matano healthcare ikagairwo ciringi bilioni 3.8, nacio thibitari cia Referral iria ni hamwe na thibitari munene wa Kenyatta, Moi Teaching and Referral, thibitari munene wa KU gatagati-ini kaingi igathukirwo ciringi bilioni 42.4. And 430 million to provide medical cover for the orphans, elderly and disabled persons in our society. Bajeti ya mwaka uyu sekta ya ugima wa mwiri yongereirwo ciringi bilioni 15 ikiringithanio na mwaka muhituku wa kigina kuria yathukiirwo ciringi bilioni 118. Handu-ini ha Kameme TV, ritwa riakwa ni Wambui wa Njuguna. Ni gukumenyithia sekta ingi iria cigithukiirwo kigina thiini wa bajeti ya mwaka uyu wa kigina. No tukihukira riboti ingi, mutongoria wa kiama kia DCP Rigathi Gachagua mari hamwe na kiheri kia abunge ni mahinyiririe munini wa munene wa borithi Eliud Lagat atige wira thutha wake gukuruhanio na gikuo kia Albert Ojwang thero-ini ya borithi ya Central. Gachagua uria ukwaragia ari mwena wa Githunguri huko ni kaunti ya Kiambu augite Lagat ndagirire gukorwo ari wabici-ini kuona ahota guthoga uthuthuria uria uratwarithio na mbere ni IPOA. Mwandiki witu kuma Kiambu Njao ya Kinuthia ari na riboti ino. Jezimbo, mimi nauliza uria wari munini wa mutongoria wa bururi Rigathi Gachagua na athiriti yake ya hakuhi no mathiete na mbere na gukirira munini wa munene wa borithi Eliud Lagat kurumirira gikuo kia Albert Ojwang ceceni-ini ya borithi ya Central, riu akienda Lagat gutigithio wira. Sasa pale Senate na National Assembly wanajaribu kufanya cover up. Huyu anajulikana mwenye kumuua. Tunataka kuambia William Ruto, huyu mtu yako anaitwa Lagat akamatwe, aende kotini, ashitakiwe na kifo. Kuringana na Gachagua, Lagat ndagirirwo gukorwo ari wabici-ini hindi iria uthuthuria uyu urathie na mbere, kuona aya guthoga uthuthuria uria uratwarithio na mbere ni ruhonge rwa IPOA. Iguru ria uguo, Gachagua oho ningi ni akumithitie honge cia ugitiri ni kwaga gwika uthuthuria baranginyo wigie njuragano iria ikoretwo ikihanika guku bururi-ini na muno makiria igikuruhania atumia na airitu anini. Ciana cie mucie, thibitari gutire dawa, biashara ni ciathukire. Ihinda-ini riu, Gachagua no ahuthirite icera riu kwendia ngumo ya kiama giake kieru kia Democracy for the Citizens Party DCP, guku akiuga mung'ethaniro uri muhari wa mbere gutigirira mutongoria wa bururi Ndagitari William Samoei Ruto athana itena rimwe. Kasongo, wewe Zakayo, wewe Kaongo, wewe mtu ya kutenga, wewe mtu ya uongo, alitudanganya hakudanganya sisi. Ni atohedirie kana atohenirie. Ni mundu wa maheni katu wa maheni. Ainoke kada kainoke.
Gachagua ekumagarĩtio nĩ mũmbunge wa Gĩthũngũri Gathoni wa Mũcomba na mũrunawe wa Kajiado ya Rũgongo Onesmus Gogoyo, arĩa o nao mokĩrire rũhonge rwa borithi kũrũmĩrĩra kũragwo na njĩra ya ũnyamũ kwa Albert Ojwang, makiuga harĩ bata makinya mahiũ ma kĩwatho gũkinyũkĩrio arĩa othe magwetetwo. Kama Deputy Inspector General of Police, Mr. President, you think he's innocent. Si akae kando uchunguzi ifanyike, kama hajaua arudi kwa ofisi. Kwa nini mnakataa akae kando na kila mahali? Whenever there is an incident, mtu si anakaa kando? Huyu DIG mkiulizwa, ameua ama hajaua? Ameua ama hajaua? Ni mama mgani anayekuwa na furaha wakati watoto wake wanatolewa kwa nyumba, wanauawa na polisi? Mimi kama mama ambaye anasimamia vijana, mama ambaye amejifungua watoto, nataka kumwambia Rais William Ruto, na anisikie vizuri, William Ruto, hatutakuruhusu tena na polisi wako waue watoto wetu tena. Gachagua arĩtie ũguo arĩ gĩcigo mbunge kĩa Gĩthũngũri kaunti-inĩ ya Kiambu ũmũthĩ hĩndĩ ya icera rĩake rĩa gũcemania na mũingĩ wa mwena ũcio. Kasongo, wewe Zakayo, wewe Kaongo. Handũ-inĩ ha Kameme TV kuma kaunti-inĩ ya Kiambu, rĩtwa rĩakwa nĩ Njaũ ya Kĩnuthia. Kĩu no gĩcunjĩ kĩnini kĩa mohoro marĩa ngũharĩirie, twambe twĩkĩrie nĩ ngũcokereria na mangĩ maingĩ harĩ hamwe na gũthathaũra bajeti. Maya nĩ mohoro ma Kameme TV. We can only take on 16 contestants. It's vocal battles, show-stopping performances, But don't mean to make my name. and edge of your seat showdown. Baby, you got me like, oh. You select one person, and that is... Recharge your subscription on your current bouquet for 2 months and get upgraded to the next high bouquet for 60 days to watch the battle unfold. The search for Africa's next hit maker just got hotter. Recharge your subscription today to never miss a moment. Authentic talent. On the move, stream Next Superstar live on Star Times On. Star Times, enjoy digital life. Kenya nĩ bũrũri mũrathime na ũtonga wa marĩa matũrigicĩirie. No ciĩko cia andũ magĩetha mĩaramano nĩguo kwagĩrithia mĩtũrĩre yao nĩ ĩmwe ya mĩhĩnga mĩnene ĩrĩa ĩkoretwo ĩgĩthũkangia ũtonga ũyũ. Tũhandaga mweri wa 10 kuma mweri 15 mbura ĩkoragwo yurĩte, no thaa ici gũtirĩ mbura. Tuna tũgakinya bandũ tũkeuria atĩrĩrĩ, kana mama mwathani nĩ kanga yũrakarĩte nĩ ithuĩ. Nyitanagĩra na gĩtaũ wa Wanjikũ wa mũthenya wa Jumamothi thaa 3 cia hwaĩ-inĩ agĩkũrehera maingĩ megiĩ ũtonga ũyũ. Ndinogo ici irarĩa igatiga gũtarĩ na mũcere. Nacio mbĩa-rĩ, cioka ku mũcere nĩ gũkena. Mũnyamũ nĩ mbicũri. Ũrĩa ũrabatara kũramatwo na kũgacĩrithio nĩguo kũnyitĩrĩra ũtũũro wa andũ na nyamũ. Nĩ gũkũ gwa Kameme TV, mũthegi wa rũrĩrĩ. Mũthenya mwega ũmenyekanaga riũa rĩkiuma ngo-inĩ, na ũngĩkorwo na mũtirithania mwega noguo mũthenya waku ũthakaraga na ũkagĩrĩra. Na nĩkĩo gũkũ gwa Kameme TV tũrĩtirithanagia nawe kwagĩrithia mũthenya waku. Na niĩ mũmbi wa Chege. Njĩtagwo Kĩmani wa Ngũnjiri. Na niĩ Njoroge wa Kĩmani. Atunyitanĩre ithuothe, niĩ Maina Kĩhumo. O mũthenya wa Jumaine nginya wa Gatano kwambĩrĩria thinacara cia kĩroko nginya thaa 4 cia rũcinĩ. Matuko maninagwo nĩ gũkĩa, na nĩkĩo Farmhold Ventures Limited, kambuni ĩrĩa kũrekaine harĩ wendia na wĩigithia wa ng'ũndũ, ĩtigagĩrĩra nĩ yamũrehera project ciĩngũrani na mwĩhoko mwerũ nĩ gũkorwo kwĩhokwo nĩ ndwano ĩtahĩtagia kĩũngũyũ.
barabara-inĩ nene ya Thika Garissa Road o ndagĩka 10 tu kuma taũni nene ya Matu tũkamũrehera Ikatini Gardens na thogora wa 230 na kuo mwena wa Gĩthioko o ndagĩka 5 tu kuma Rami-inĩ tũkamũrehera Evergreen Gardens Phase 2 brodi cia 50 by 100 na thogora wa 130. Na warĩkia kwĩgwatĩra title deed ĩguoko. No tũcerere wabici-inĩ itũ Riruton Doctors Plaza second floor kana wabici itũ ya Thika Maisha Heights third floor. Namba itũ ya thimũ nĩyo 0704 000 333. hwainĩ waku ũkirie kwagĩrĩra ona makĩria werorere tabarĩra ya hũmũka o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya wa gatano thaa 11 nginya thaa 1 cia hwainĩ tũkĩaranĩria na ataaramu ndeto cararũkũ na ndereti mwaki ciĩgiĩ kũgacĩrithia mũtũrĩre waku. When you lose hope uteaga kĩrĩgĩrĩro. No njohi na nyama na imwe nĩ tũramwĩra rĩngĩ nyama ndune nyingĩ ti njega. Nĩ ũrĩ wona mwanake wa kanitha ũrenda kũhikia mũirĩtu? Have you ever seen that? Erutanagĩria mũno kũ make sure mũirĩtu ũcio every time hell wĩha. Nĩwagũagũire na nĩguo warĩro wanyonagia wendo mũingĩ ngaigua ta ingĩgũrũka. Wanyonagia wendo twiti ngaigua ta ingĩgũrũka. Hũmũka hatarĩ ũndũ ta nganja nĩ gũcanjamũra hwainĩ waku mũthenya ũkĩinĩkĩrĩra. Hũmũka na Nonsizi wa Ng'ethe o mwambĩrĩrio nginya wa gatano thaa 11 nginya thaa 1 cia hwainĩ. Maya nĩ mohoro ma Kameme TV. Nitwacokereria thĩinĩ wa ikereka rĩa kerĩ na rĩa mũthia kũrĩa Facebook Kameme TV Kenya. Mwĩroreri menyithia hihi woni waku nĩ ũrĩkũ wĩgĩmaine na bajeti ĩrĩa nene mũno ya nathomo ya tiririoni 4.2. Nĩ njĩtaire woni waku na njĩra ya mwanya wetumenyithie hihi we nĩ kĩgwĩkiri gĩgũkenirie thĩinĩ wa bajeti kana hihi nĩ ĩramũrĩka mabata ma Akenya. No tũgĩthiĩ riboti-inĩ ĩngĩ, President William Ruto nĩathing'ĩrĩirie atongoria a thitango mabũrũri-inĩ ma Commonwealth magathĩke mĩbango ya gũcokia mbeca iria ciumanaga na ungumania, ũtoi, wĩkinaĩ na ũthambia wa mbeca nĩguo kũhũrana na wĩkinaĩ ũrĩa ũtarĩ mĩhaka. Akĩaria kĩgomano-inĩ kĩa anene a ũtongoria wa thitango kĩa mabũrũri ma Commonwealth mwena wa gĩcũa-inĩ, Ruto no athing'ĩrĩirie gwakĩrĩrio kwa bara ya kũhũrana na ũtoi, ũthambia wa mbeca na biacara ya wendia wa andũ ĩrĩa ĩkoretwo ĩkĩhotomia ũgitĩri mabũrũri-inĩ maya. Ona kũhana oro ũguo, Ruto no agwetete ũtoi ta thĩna mũnene ũrĩa kana ũrĩa ũrehete kĩremithia harĩ kũhũrana kũgitĩra mĩhaka. Mwena-inĩ wake mũtongoria wa thitango cia mũingĩ Renson Igonga na mũnene kuma bũrũri wa Ngeretha na Wales Stephen Parkinson augĩte kĩgomano gĩkĩ nĩ gĩgũteithĩrĩria ũnyitanĩri-inĩ wa kũhũrana na wĩkinaĩ ũtarĩ mĩhaka na oho kũgacĩrithia ũgitĩri. Furthermore, criminal networks have evolved their modus operandi. A total of 720 cases involving trafficking in children and other persons, unlawful acquisition of travel documents, fraud and misrepresentation, facilitating illegal entry into or exit from countries, interfering with travel documents and personal effects, and trafficking in persons for purposes of organized crime were reported between 2021 and 2024. The Office of the Director of Public Prosecutions has also registered 30 money laundering cases in the last 3 years. An in-depth analysis of these cases show that the perpetrators and criminal networks operate across multiple jurisdictions and have a presence on social media platforms. In addition, financing, facilitation, and commission are transboundary in nature. For instance, during the Dusit terrorism attack, financing was traced to banks in South Africa, various banks within Kenya and Somalia. Furthermore, criminal networks have evolved their modus operandi. In human trafficking cases, often terrorists pose as victims to facilitate the movement across borders.
They also operate through sophisticated encrypted social media platforms and increasingly use cryptocurrency to finance their activities. These cases underscore the scale and complexity of the threat we face and the urgency of sustained and coordinated action. Na tugicokereria riboti-inĩ cia bajeti, Minista wa Kĩgĩna John Mbadi nĩagathĩrĩirie ũrũmwe wa thirikari rungu rwa ngwatanĩro ya ũrũmwe ya broad-based, kanya karĩa ahũthĩrire agĩthoma bajeti ĩrĩa nĩ ya mbere kuma thirikari yagĩa na ũrutithania wa wĩra na mũng'ethanĩro. Mbadi athukĩirwo gĩturwa gĩkĩ kĩa Minista wa Kĩgĩna thutha wa mĩrũrũngano ĩrĩa yacũngĩrĩirie ikuũ cia Gen Z, ndeto ĩrĩa augire ndĩgecokera rĩngĩ, na oho oria mbunge gũkira kwa ihinda gũcakaya arĩa makuire. Maina Kĩhumo harĩ na riboti ĩno. O rĩngĩ sekta ya gĩthomo nĩyo ĩthukĩirwo kĩgĩna kĩnene thĩinĩ wa mahũthĩro ma bajeti ya mwaka wa kĩgĩna 2025-2026 na kwamũkĩra ciringi birioni 702.7. Harĩ kĩgĩna gĩkĩ, ciringi birioni 387 ithukĩirwo kamĩtĩ ya kwandĩka wĩra arutani TSC, ciringi birioni 7 ikigaĩrwo gĩthomo gĩtarĩ marĩhi thukuru-inĩ cia mũthingi, ciringi birioni 28.7 nacio ikigaĩrwo gĩthomo gĩtarĩ marĩhi gĩa thukuru cia JSS, ciringi birioni 50.9 nacio igĩthiĩ kũrĩ gĩthomo gĩtarĩ marĩhi gĩa thukuru cia secondary, na ciringi birioni 3 kũrĩ tabarĩra ya irio mathukuru-inĩ. Propose an allocation of 1.7 billion for primary and secondary schools infrastructure and 1.4 billion for construction and equipping of technical training institutes and vocational training centers. In addition, I have proposed 13.3 billion for the Kenya Primary Education Equity in Learning Program and 2.3 billion for the Kenya Secondary School Quality Improvement Project. Nĩguo gũkinyanĩria mĩhang'o ya igeranio cia KPSEA, KSJA na KCSE mũthia-inĩ wa mwaka, thirikari ĩigĩte keheri mũigana wa ciringi birioni 5.9. Ona kũhana ũguo, Ministry ya Kĩgĩna nĩ ĩranĩire gũthũrima werũ kĩgĩna gĩkĩ nĩguo gũtigĩrĩra gũtirĩ na mĩhĩnga o yothe ĩreyumĩria hĩndĩ ya igeranio. Harĩ kĩgĩna kĩa mũigana wa ciringi birioni 387 iria ithukĩirwo kamĩtĩ ya kwandĩka wĩra arutani TSC, ciringi birioni 7.2 ikũhũthĩka kwandĩka wĩra arutani a gĩkĩro kĩa interns na ciringi mirioni 980 gũthomithia werũ arutani. Thĩinĩ wa gĩthomo kĩa ngathĩ cia igũrũ, ciringi birioni 41 igaĩtwo kũrĩ rũhonge rwa ngombo cia university HELB, ciringi 16.9 nacio ikĩgaywo nĩ ũndũ wa scholarship cia university. Rĩrĩ mahũthĩro ma arutwo thukuru-inĩ cia TVET magaĩirwo ciringi birioni 7.7. Speaker, other proposed allocations to the education sector include 993 million for research, science, technology and innovation, 41.5 billion to the Higher Education Loans Board for provision of loans to university and TVET students, and this has increased from 35 billion to 41.5 billion for health. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Ngina wa Wadurwa. Nĩ ngatho Ngina wa Wadurwa na riboti ũgũcokia mũhera harĩa athomire ha mbere. Ĩyo nĩ riboti ĩgiĩ kĩgĩna kĩrĩa gĩthukĩirwo sekta ya gĩthomo na nĩ mũigana wa ciringi birioni 702, na riboti ĩno wakĩmĩamũkĩra kuma kũrĩ mwandĩki witũ Ngina wa Wadurwa. Rĩu reke ngũmenyithie cia mĩrũrũngano ĩrĩa yatinda gatagatĩ ka mũciĩ wa Nairobi. Ngari igĩrĩ nĩ imundirio mwaki gatagatĩ-inĩ ka mũciĩ mũnene wa Nairobi na indo cia mbeca itoĩkaine ciathũkangio hĩndĩ ya mĩrũrũngano ya gwetha kĩhoto kĩa Albert Ojwang ceceni-inĩ ya borithi ũrĩa wakuĩrĩire ceceni-inĩ ya borithi ya Central ta ũrĩa borithi maugire. Arũrũngani matinda makĩhũhania ona gũtitimũrana na maabitha ũgitĩri, kũrĩa amwe ao matigirwo na nguraro. Gĩtawa Wanjikũ atindania nao na atũharĩria riboti ĩno. Magana ma mbeũ njĩthĩ hamwe na ateteri a ihoto cia ũmũndũ nĩ manyitire itemi mĩrũrũngano-inĩ ya gũthing'ĩrĩria mũnini wa mũnene wa borithi Eliud Lagat eherie wabici agĩkuruhanio na gĩkuũ kĩa Albert Ojwang.
arũrũngani amekinyirie wabici cia rũhonge rwa borithi na gũkũmithia ciĩko cia maabitha a ũgitĩri gwĩkuruhania na ũnyitani mĩgwate na njũragano cia arĩa maronekana kũregana na thirikari ya President William Ruto. Si tunasema we want justice and we are telling Langat to go home. IG kama he's honest, he has to give us the list of all those people who are involved na watoe mbele and we see them and then if possible wapelekwe kwa koti. We do not have freedom of speech in this country and we need to ensure that we have freedom of speech, and the people who are hindering freedom of speech need to resign, need to be arraigned in court, and they need to be held fully accountable. For now, for today, justice for Albert, and we want the people who are involved in this case to be, first of all, to resign, step aside so that independent investigations can be done. Mimi kitu inanisukuma kwanza ni sababu sisi jinsi ndo tunaonewa na ni mtu wetu manze, we demanding for justice. No justice, no budget. Na thutha wa mathaa manini mĩrũrũngano ĩrĩa yuma ya thayũ nĩ ĩgarũrũkire na gũtuĩka yanjikanĩrio mahiga rithathi na ndogo ya kũruta maithori gatagatĩ ka arũrũngani na maabitha a ũgitĩri. Tulikuja asubuhi vizuri, tukakuja haki yetu. Waliwa mwenzetu, sisi tukuja kwa vita chochote. Lakini tumefika hapo wamepiga wenzetu wawili live bullet kitambo huko ndani ya hospitali. Na askari wanatumia nguvu kiasi sana, wanatumia nguvu mingi. Wanamaliza watu. Nimeshtuka vibaya sana sababu nilikuja hapa asubuhi, si tukakuja peaceful demonstration of which it's allowed. Kufika hapa hivi tumeanza kupigwa maridhe kila saa. Matiagas, tumekunywa tiagas mpaka tumechoka manzeni live bullets. Where are we heading to? Ndũgamano ici ihanĩkire barabara-inĩ cia Moi Avenue, Tom Mboya, Kĩmathi gatagatĩ ga Kũngĩ na nja wa nyũmba ya uchumi. Ngari ici igĩrĩ cia mundio mwaki gũkĩrĩkana ngari ĩmwe ya kumagaria mbeca ya G4S nĩ ĩguraririe arũrũngani. Ũthũkangia wa matawa, mabuba ma gĩko, biacara gatagatĩ ga tabarĩra ingĩ nĩ cithũkirio na njĩra nene. Gũkũ cuba na mahiga cikĩhũthĩrwo kũhinga barabara na gũthararia ũkui na mĩhang'o ĩngĩ mũciĩ-inĩ mũnene. Makĩhĩta gũthiĩ na mbere na mĩrũrũngano yao, mbeũ njĩthĩ moigĩte kĩhoto kĩa Albert na Akenya arĩa makuĩrĩire moko-inĩ ma maabitha a ũgitĩri no nginyagia kĩoneke. Mr. Eliud Langat, please familiarize yourself with section 20, 21 and 22 of the Penal Code of Kenya. You are a principal offender. You aided and abetted the killing of Albert Langat. So how can you aid and abet the killing of an innocent Kenyan, then you're still seated in office? Nĩ maumĩrĩra ma hathara ngari ici cikĩmundio mwaki nĩ arũrũngani arĩa mekwendaga kĩhoto kĩa Albert Ojwang ũrĩa wĩrĩga kũragĩrwo ceceni-inĩ ya borithi gũkũ Central mũciĩ-inĩ mũnene wa Nairobi. Ngĩribotera Kameme TV, Jeta Gĩtaũ wa Wanjikũ. Haya, ucio uguo niguo wagetinda muciĩ munene wa Nairobi. Mwiroreri ndire na ũndũ ũngĩ otiga gũkinyia riboti iria ndakurehera hau no nĩ kwamũkĩra mohoro maya na mangĩ maingĩ ona ciĩhanda thaa ithatũ. Niĩ njĩtagwo Mwaura wa Ndung'u na tumana nyambura wa mũca thĩinĩ wa metha ya ũtaũri. Gĩa na ũtukũ mwega. Kameme TV, Muthegi wa Rũrĩrĩ. Hihi wina kĩũria kana woni wĩgiĩ ũmemerekia wa Kameme TV? Twandĩkĩre woni waku kũhĩtũkĩra Facebook @Kameme TV Kenya, X @Kameme TV Kenya, na twandĩkĩre email kũhĩtũkĩra info@mediamax.co.ke. Kameme TV, Muthegi wa Rũrĩrĩ. Thirikari ya Murang'a County ĩtongoretio nĩ Governor Irũngũ Kang'ata nĩ marakũrehera kĩgomano kĩnene kĩa biacara nĩkĩo Murang'a Investment Conference. Kĩgomano gĩkĩ gĩkahanĩka kũrĩa Thika Greens Golf Resort tarĩki 13 na tarĩki 14 mweri wa June, kĩrĩa kĩrakũhe mweke wa gũcemania na network na investors angĩ na kwĩyonera mĩeke ĩrĩa ĩrĩ kuo ya wonjoria thĩinĩ wa Murang'a County. Mĩeke ta County Industrial and Aggregation Park kũrĩa Kabati, SMEs Park, Export Processing Zone kũrĩa wĩna mweke wa agro processing na mangĩ maingĩ. Kwĩyandĩkithia ta delegate hihinya *267*21# o rĩngĩ hihinya *267*21# na marĩhi no ciringi 10,000 tu. Murang'a Investment Conference 2025, unlocking Murang'a as an industrial hub. You are living proof that we can control so much. And when we like what we see, we go for it. What are you doing?
ũtari wa mũciari nĩ ũrabatarania tabarĩra-inĩ ĩno. This is the comfort of a mom's hug. Nahi ni Molfix Pants Comfort that feels just like a mom's hug. Babies play around and then, oops, Molfix ina absorb